Hello, hello, hi. So let's get seated. We're starting with the second panel. The panelists have already assembled. Let's get seated, everybody, so we can proceed with the second session. All right, I think we'll just wait for one more minute, and then I will give it into the able hands of Sonia to announce our panelists. Take a seat. I think there will be still people coming in, but nevertheless, I will see that Sonia is now being linked up to the not a small feat itself. Perfect. So with this, I would like to introduce the second session. We have our moderator, Sonia Schembeck, my esteemed colleague. And with this, Sonia, I would like to give the floor to you. Thank you very much. Friends, welcome to our second panel today, which is called Green Economy as a Driver of Social Innovation. And you can see from the screen behind me and from the program that there is still a question mark behind this, and I think we should use the next 60 minutes all together to remove this question mark and to really replace it by an exclamation mark. We will use the time in this panel to showcase best practice examples from the whole region, showing that, yes, social innovation and a green transition is highly interlinked also in this region. So, one field in which you can really see the interconnectedness between social agenda and green agenda is city policies, and this is why I'm not surprised that we have many distinguished guests and speakers here who will focus on the community level, showing their best practices. We will have here Sonja Stamenkova first, who is the mayor of Makedonska Kamenica here in North Macedonia. Then we will hear Ksenia Ostric, deputy mayor of Koprivnica in Croatia. We have Laszlo Andor with us. Many of you know him as Secretary General of FAPS. Today he will share also a little bit about best practices from the city of Budapest. And finally we have Denis Zizko from Tuzla, and he is from the Center of Ecology and Environment. Now, my name is Sonia Schirmbeck. I'm the new director of FES office in Croatia and Slovenia. And for the last 9 years, I would say, with FES, I worked on identifying co-benefits between social agenda and ecological agenda, focusing very much on the question why ambitious climate action should be a must for every social democrat. So without further ado, I would start with the statement of Sonja Stamenkova. Ms. Stamenkova, there are many projects in your city focusing on
energy efficiency and also on phasing in renewables. And of course, we would be very interested to hear more about your best practices. And if you could also place a particular focus on the question how we can make this energy transition without adding a financial burden to marginalized groups, or even in a way that marginalized groups benefit from this energy transition in your city. Благодарам многу. Најпрвен да се заблагодарам на поканата да учествувам на овој за мене многу значаен форум. Од една страна да ги споделам искуствата за мојот мал град, од друга страна да се потенцира значењето на целата оваа тема. Слушајќи ги предходните панелисти и многуте она единствената тема која што сме денеска тука и илјадници мисли ми минуваат низ глава дека имаме многу да зборуваме, а уште повеќе да сработиме, што значи дека во минатото добро сме се потрудиле да дојдеме до оваа ситуација за која што сега оваа тема ни е на врвот и на нас како на локални функционери ни се наоѓа некаде како топ тема на нашите агенди за развој на општините. Зошто е добро да се биде и убаво да се биде градоначалник на една мала општина? Што е предноста? Предноста е тоа што општината во која што сте го поминале скоро речиси целиот животен век ја познавате буквално како својот джеб. Ги познавате граѓаните кои што живеат, го познавате менталитетот, нивните потреби, нивните мисли, едноставно секој ден сте со нив, живеете со нив и дишете заедно со градот. Го познавам мојот град кој што е мал град кој што се наоѓа на најисточниот дел на Република Северна Македонија. Тоа е мало урбано рударско градче, меѓутоа поголем дел од населението живее во руралните средини. И на почетокот на мојот мандат, кога излегов со една визија за градот како град кој што треба да биде и има можности да биде енергетски независен, тука спомна еден предходен говорник дека ние сме политички личности кои што се бориме за глас меѓу граѓаните за да останеме подолго да владееме, всушност да имаме доволно време да ги спроведеме агендите кои што и визиите за нашиот град. И кога од една страна имате предизвик да останете подолго за да можете да работите и да творите за вашиот град, од друга страна треба нешто да протуркате меѓу граѓаните каде што на нив не им е тоа приоритет. Едноставно во вашата визија тие гледаат нешто што е едноставно кажано невидливо. Меѓутоа, ако на врвот на агендата пред 4 години ми беше енергетската ефикасност и искористувањето на обновливите извори на енергија, и кога се соочив со ситуацијата дека токму за таа борба за власт, кога ќе го прошетате целата територија, ќе видите дека половина од светилките стојат на некое дрво кое што се наоѓа најблиску до некоја куќа, кое што е по систем пали гаси, значи негде имавме систем кој што не беше централно управуван и луѓето се задоволни со тоа. Меѓутоа, кога ќе погледнете каква е штетата, најпрвен врз животната средина, затоа што се наоѓаат едноставно нештедливи светилки кои што светат можеби некогаш и по 2-3 месеци ако нема кој да ги изгаси или таму луѓето заминале за странство. Од друга страна, колка ви се штетите врз буџетот, колкава е емисијата на штетни гасови во самата средина, си викате што треба да направам за да направам баланс, да ја спроведам агендата, да ја спроведам, да започнам нешто, а од друга страна да им кажете на луѓето дека тоа е тоа што треба да го направите за вашата општина. Верувајте, не е лесно. Едноставно, треба многу енергија, треба многу на луѓето да се доближите до нив, да знаете, да им објасните и да им кажете дека зголемувањето на свеста, прифаќањето на вашите, едноставно, вашата мисија за да ги практикуваме добрите европски практики и да си ја вратиме околината како што ни била чиста пред 100 години, а со сета таа технологија, треба умешност, треба доста нерви, меѓутоа секогаш
сум тука за граѓаните со доволно енергија, затоа што знам дека јас и мојот тим сме на вистинскиот пат. Еве, веќе 3 години работиме на полето на енергетската ефикасност. Во моментот ние веќе во завршна фаза е и стратегијата за енергетска ефикасност, која што ние и законска уврска, меѓутоа и една добра насока што понатаму. Тоа што општината во моментот е една од постабилните, финансиски постабилните, ни дава можност пошироко да размислуваме и да делуваме. Можам да кажам дека за овие неколку години, штом кога вие ќе се среќавате почесто со луѓето, и ако темата е честа за заштита на животната средина, тогаш веќе знаете дека на вистина сте почнале да правите нешто вистински, така да веќе и свеста се големува, а тоа е основниот начин и тоа дополнително ме мотивира, значи понатаму со тимот да продолжиме да ја спроведуваме токму и програмата за енергетска ефикасност и искористување на обновливите извори на енергија. Можам да се пофалам дека голем дел од населението веќе има доволна свесност за да започне да инвестира во секој индивидуален дом. Веќе можем да кажам дека можеби помалку од 1/3 немаат инсталирано фотоволтаични панели, меѓутоа тоа што општината е финансиски стабилна, тоа што просечната плата е многу повисок од просекот што е во државата, ни дава можност и ни дава поле да разговараме со луѓето. Ние како локална самоуправа во самиот буџет и направивме една нова програма која што е за енергетска ефикасност, во која што имаме издвоено значително средства, со тоа што со програмите кои што ќе ги спроведеме во иднина, ќе субвенционираме мерки кои што ќе доведат до граѓаните да ги имплементираат програмите, да ги користат обновливите извори на енергија, да ги замениме фосилните горива во домаќинството, едноставно да ги заменат фосилните горива во домаќинството, и како што спомнав, во голем степен тоа и младите домаќинства веќе го имаат направено. Обврска на сите, ние на 17 октомври следат локални избори, сите градоначалници, мои колеги, високо на агендите во програмата им е токму заштитата на животната средина, зелената агенда, обновливите извори на енергија и спречувањето на штетните емисии на стакленички гасови кои што значително го влошуваат квалитетот на животот. Од друга страна, како поранешен здравствен работник, секогаш здравствен работник, без разлика со што ќе се занимава во животот, исклучително ми е важно да има здрава популација, да ги мотивираме младите да останат овде, да живеат во здрава средина, да творат во сопствената земја, црпејќи ги добрите практики од Европа. Што е уште еден предизвик кој што како градоначалничка и како некој кој што треба да излезе пред граѓаните и да бара нивната доверба, е да го споиме она што можеби повеќето пристапуваат со скептицизам, а тоа е да споиме Каменица е рударски град. Тука се наоѓа еден од најголемите рудници во Европа за олово и цинки. Кога се спомнува рудник, секогаш тука некаде има некоја перцепција дека се е сиво, дека е загадено, дека животната средина не е пожелно да бидете тука некаде во близина. Меѓутоа, можам да кажам и дека општествената одговорност на компанијата која што во моментот работи кај нас е на високо ниво, пред се затоа што се работи за британска инвестиција и тие знаат што значи заштитата и вложувањето во заштита на животната средина, е да докажеме дека е и текако возможно да се направи спој меѓу активно работење на рудник, но од друга страна и чиста животна средина. Јас не би должела многу на располагање сум за прашање, имам многу да зборувам, си го сакам сопствениот град, живеам тука, иако населението е традиционално, верувам дека полека се зголемува свесноста и прифаќањето на сето она што е корисно за
заштитата на животната средина, за искористувањето на обновливите извори на енергија, за поевтинувањето на животот од една страна и од друга страна зголемување на квалитетот на животот. Ви благодарам уште еднаш, тука сум на располагање потоа за прашања. Благодарам уште еднаш. Okay, thank you very much for this passionate sharing of your best practices. I especially like that you also highlight that citizens are welcoming it when they see that positive change is possible in front of their door, and that can also be something that makes them actually stay in the communities where they're coming from. Okay. One of the fields in which you can clearly see the co-benefits between social advancements and green economy is certainly mobility. And this is why I'm very glad to have you here, Ksenia, as Deputy Mayor of Koprivice, because you implemented a lot of projects focusing on sustainable mobility in your community. And I would now invite you to share it with us. Hvala, Sonja. Dobar dan svima. Drago mi je da imam priliku predstaviti projekte grada Koprivnice koji se tiču zapravo uspostave Koprivnice kao klimatski održivog grada. Mi smo krenuli zapravo, Koprivnica je mali grad, ali snažno industrijsko središte na sjeveru Hrvatske, jedan od gradova koji imaju najveću zapravo industriju, osobito industriju proizvodnje hrane, lijekova, zatim ambalaže i slično. Sigurna sam da puno vas iz bivše države zna i za Vegetu, i za Čokolino, i za ostale proizvode. Koprivnica također ima dugu tradiciju socijaldemokracije koja kolidira, odnosno ona korespondira jako dobro sa ekološki održivim politikama koje smo krenuli razvijati točno prije 20 godina, možda čak i više. Krenuli smo kroz prvo participativne projekte, izrade zajedničkih dokumenata strateškog razvoja grada početkom 2000-ih. Paralelno smo razvijali grad u 3 smjera. Jedan je bio gospodarenje otpadom, zbog čega Koprivnica danas je drugi grad u Republici Hrvatskoj po odvajanju ukupno prikupljenog otpada. Mi smo preko 56% sad. Prvi je Prelog, on je isto susjedni grad i time smo uvelike već prešli EU standard. Sam sustav gospodarenja otpadom se bazirao jako rano na edukaciji ljudi, na uspostavi čistih i organiziranih odlagališta otpada koje su imale tehnologiju kontroliranja procjednih voda koje su odlazile i odlaze još uvijek na biološki pročistač koji je grad napravio vlastitim novcima 2003. 2004. godine. Danas jedan od onako highlightova, recimo, koji su nama jako zanimljivi i zbog kojih ljudi često dolaze u Koprivnicu, evo nedavno su bili iz veleposlanstva Brazila, je nova vrsta biokompostane koja ima patentiranu tehnologiju zbog čega nema mirisa, ona je poluzatvorena, a razvijena je tehnologija kojom se ubrzava, ali na prirodni način proces proizvodnje komposta. I ujedno prikupljanjem i odvajanjem biootpada na kućnom pragu je Koprivnica među pionirima toga u Republici Hrvatskoj. I taj dio priče je naravno vezan još i uz brojne tehnološke pametne sustave upravljanja gospodarenja otpadom. Druga tema koja nam je bila jako važna je bilo pametno prostorno planiranje grada. Neke dijelove grada smo označili zelenim dijelovima u kojima ne dozvoljavamo promet vozilima koja nisu energetski prihvatljiva, dakle električna ili hibridna. To je recimo sveučilišni kampus, ali isto tako smo planirali i neke dijelove grada za izgradnju obiteljskih kuća ili socijalne stanogradnje
kroz poticaje prvenstveno, znači da je gradnja energetski neovisne ili pasivne kuće ili poslovnog objekta za investitora besplatna s aspekta gradskih poreza. Također grad daje i dodatno naknadu svakom u kunama po instaliranom kilovatu solarne energije na bilo poslovnim, bilo privatnim kućama. Također sve kuće koje smo gradili, dakle bez obzira da li se radilo o vrtićima ili energetskoj obnovi škola ili javnih prostora poput bazena i slično, stavljali smo i stavljamo solarne elektrane na njih kako bi učinili takve objekte energetski neovisnima, dakle proizvodnja energije i odmah utrošak na tom mjestu. I treća tema, zapravo zbog koje sam tu, je urbana mobilnost, odnosno održiva urbana mobilnost. Koprivnica je zapravo jedan grad koji, kad smo radili za neko certificiranje analizu, ispalo je da imamo više biciklističkih staza po glavi stanovnika nego Amsterdam. To nije došlo preko noći. Koprivnica ima dugu tradiciju biciklizma i mi jesmo takav grad. Samo što smo mi lokalno kao gradska uprava poduprli to na način da smo apsolutno sve ulice rekonstruirali gradeći biciklističke i pješačke staze. Postavili smo po gradu 8 terminala sa javnim biciklima, što običnim, što električnim. Imamo također uspostavljen sustav besplatnog javnog prijevoza električnim autobusima koje smo sami osmislili, dizajnirali i proizveli u Hrvatskoj kroz jedan EU projekt. I ono na što smo zapravo najponosniji, dakle imamo i sustav besplatnih e-punjača, znači punjača za električna vozila. Također smo kroz jedan EU projekt kompletno cijelu gradsku upravu zajedno sa povezanim društvima i ustanovama nabavili smo električna i hibridna vozila koja su u car sharing shemi. Znači nitko, ni ja ni gradonačelnik, niti recimo komunalni redar nema svoje vlastito vozilo, nego svi zapravo iz tog pula uzimamo i koristimo vozila i na taj način smo efikasniji. Ono što je još zanimljivo je da smo kroz taj projekt, osim plana održive mobilnosti za grad Koprivnicu, koji je prije neke 2015. ja mislim završen, i sad služi kao jedan od planova održive mobilnosti po kojima se rade nacionalne smjernice u Republici Hrvatskoj. Uspostavili smo i na Sveučilištu Sjever, to je trenutno najmlađe sveučilište u Republici Hrvatskoj i sad po broju upisanih studenata je 5. u Republici Hrvatskoj, znači nakon ova 4 velika sveučilišna grada. Uspostavili smo studij održive mobilnosti i logistike. To je bio prvi studij takav u Hrvatskoj i vidim sad da su i neka ostala sveučilišta krenula i evo imamo i prvu generaciju ove godine diplomanata na tu temu. Tako da zapravo mi se jako trudimo raditi jedan mali održivi ekosistem klimatski otpornog grada. Imamo i neke male, jednostavne akcije koje naši građani jako vole. Bilo da se radi o zelenim čistkama, kad je World Cleanup Day, bilo da se radi o zatvaranju prometnica gradskih da bi se otvorilo to za korištenje pješacima. U smislu zatvaramo ih tako da uvijek ponudimo neke sadržaje, bilo da se radi o buvljacima, o glazbenim malim koncertima, igraonicama s djecom, sajmovima zdrave hrane recimo i slično. Jer Koprivnica, inače u Hrvatskoj kad spomenete Koprivnicu, svi uvijek prva je asocijacija hrana i umjetnost i glazba. Tako da nekako tu cijelu priču jako baziramo na tome. Male akcije u smislu recimo gradskih ekovrtova, znači svi ljudi koji žive u zgradama mogu dobiti na besplatno korištenje prostor gdje uzgajaju svoje voće i povrće na 2 lokacije u gradu koje su dobro povezane i opremljene. Onda, već smo rekli, eko poticaj, ali zapravo kontinuirano ulaganje i usmjeravanje i djece i mladih ljudi u one biznise
kroz našu infrastrukturu poduzetničkih inkubatora u one biznise koji su klimatski ok, koji ne zagađuju. Znači da svaki svoj startup grade na način da razmišljaju koliko dobra ili ne dovoljno dobra čine za zajednicu. Eto. To je ukratko priča o Koprivnici, otvorena sam evo za pitanja, možda sam neke stvari zaboravila, pa evo, tu sam. Okay, thank you very much. You now gave me an incentive even more to learn the local languages so I can get rid of half of the cables. And I would really like to highlight this dimension also of international exchange that you brought, that you now have people from the government of Brazil over to learn from you. And in fact, I mean, not only Western European countries are ahead if you want regarding socio-ecological city developments anymore. We had some bicycle pathways initiatives in Berlin that were brought to us by the city of Bogota in Latin America. So there is really a lot of international exchange going on a city-to-city level. Tako je, da. I mi smo zapravo jako puno lokalnih projekata razvili zahvaljujući međunarodnoj suradnji i EU fondovima i tu doista vidimo jako veliku prednost u toj cijeloj priči i samom ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Doista nam je izuzetno to pomoglo jer smo, neki dan sam računala, u zadnjih 7 godina samo gradska uprava je završila 52 EU projekta i trenutno provodi njih 9. Tako da od velikih projekata što se tiče prometne infrastrukture, vodnih aglomeracija, do onih malih koji se bave recimo radom sa nadarenom djecom ili razmjenom glazbe, kulture, kulinarstva i slično. Yeah, that's really good to hear. Now let's turn to the city of Budapest. Laszlo, Andor, the floor is yours. Thank you very much. Indeed, I would like to speak about the remarkable example of the current leadership of Budapest in the last 2 years since they came to government. Perhaps before that, let me also say a few words about the Green Deal and the Green Agenda from a European perspective, because I very much agree with the title and the motto and the philosophy of this panel, that indeed we have to look at the municipalities for various types of social innovation that help implementing a Green Deal and move towards sustainable and socially inclusive environment. At the same time, what I would like to stress is that a lot of innovation also has to take place at European level. There's no better example than finance. A lot of people even speak about the greening of central banks, the greening of monetary policy, which at the macro level has to take into account the objectives of a green transformation, fiscal policy, very similar. I think a lot of people would agree that the European Union cannot return to the same fiscal rules as we had before the crisis. And one of the reasons for this, there are several, but one of the reasons is the investment needs of the green transition, which need to be factored in the coming years. If we really want to see this transformative change in the quality of the economies and the quality of our societies. The European Union was debating for a very long time, but I think now this discussion is closed, whether we need a new green bank. Because in many countries, for the sake of promoting investment, new public promotional banks are established. I think at the EU level, this has been solved basically by transforming the mission of the European Investment Bank, located in Luxembourg, which is now much more than before supports green activities and investments especially, but also the European Bank for Reconstruction and Development in London,
it has been a carbon neutral bank for a very long time, and also in this region, the Western Balkans, very, very active. For example, in Tirana, I'm aware that they supported a green city action plan, which was repurposing the public spaces and helped reforming the transport system of the city. So in a way, much of this urban and municipal innovations are possible if there is an available support from the macro level. And sometimes the macro is the multilateral level, and the institutions which through finance or policy coordination help this change to happen. And of course, not all the innovation is about finance and investment, because we should not forget that municipalities are also extremely important rule makers, and through their own rules and principles, they can change the practices which are in connection with the natural environment and the use of resources and energy and emission. To give an example or two about what we mean by this role of the municipalities, the city of Amsterdam, for example, set a target for itself that by 2025 they would like to increase the share of recycled items in their procurement activity up to 50%. So procurement is very, very important. To name another city, Malmö in Sweden has started also to make sure that furniture for the city services actually come from recycled sources. Sweden is very strong in furniture in general, as we know, but they also focus not only on production and commerce, but also the recycling in these examples. So there are many, many examples across Europe which we could study. Some of these cities are really taking a kind of systemic approach to this transition, simply because from incremental changes, it would take a very long time to reach the necessary level of the sustainability. If you have to rebuild, if you have to reimagine a municipal environment, you probably have to tackle at the same time the housing questions, the transport question, the energy, schooling, and all different aspects of the city living together. The European Commission, by the way, started to support these efforts with an interesting program which Ursula von der Leyen called the New European Bauhaus, to unleash the imagination of designers for the sake of a more sustainable living environment. And this is now a program that apparently took off quite nicely. Now, what also took off quite nicely is the new left-green or green-left government of Budapest, which was elected almost exactly 2 years ago in 2019. And the way they started was immediately announcing a climate emergency, right? To immediately bring this message to the citizens of Budapest that questions of climate, the environment, the sustainability are of first order importance, and they would need to develop and implement a huge amount of adaptation and rethinking in order to make this transition, which is so important for the everyday life. So it's not something distant, it's not something abstract, but very, very important for the everyday life of the people. It happens in Budapest, what happens also in many other countries. You can name Paris, you can name Brussels, that car traffic is pushed back,
and preference is given to bicycle and public transport. By the way, in Brussels, if you only visited Brussels before the pandemic, and now you go back, you will see that in many places there are new bicycle lanes. So they used the period of the pandemic to develop the bicycle lane network. And the same applies also in Budapest, where in some cases they really, maybe we can say aggressively pushed back the space available for cars. So sometimes from the road, sometimes from the pavement, they took the necessary amount of lanes which are necessary, for the sake of spreading the use of bicycles. But there are many other aspects of the climate action. For example, planting trees, according to a new principle, is very important for big cities like this. So we speak about a city of 2 million people, obviously to reduce the density and ensure that where it is possible, instead of building new houses, you should prefer to have a little urban park. This is very true. For example, former ministry building was demolished, former Ministry of Foreign Economic Relations, and instead of a new building, they established a public park, which is very innovative. It has, for example, an interesting vertical garden and many other little features which bring a kind of 21st century solution to the question of local environment. There's new development and upgrading of district heating. We haven't spoken a lot about heating, but this is also very, very important aspect to save on heating. If you have visited the city park in Budapest, you know that there are some very important places and buildings there. For example, a very famous bath, thermal bath, and also the zoo. Now, what they have done in the last 2 years, that they started to use the surplus heat from the thermal bath for heating the zoo. So now the zoo heating is entirely reliant on the surplus heat of the thermal bath next door. So these are just a few examples. Obviously, the tram system enjoys a preference, and further connectivity and extension of the tram system is taking place. It's very important development, the modernization of the underground, biodiversity, because the problem, of course, is not only about emission and greenhouse, but also the loss of biodiversity, which we need to speak about. Interestingly, in Budapest, what they do against this is to establish little bee fields, if you see what I mean, because the bee is also something which is really under threat, maybe it's counterintuitive, but big cities like this can also do something against the extinction of bees, and this is also what has been happening. On the other hand, you have to fight mosquitoes, but also it doesn't matter how you fight the mosquito. Instead of the chemical approach, there can be other solutions which are more environmental friendly. Just to sum up by one figure, because there is a serious target for decarbonization. In 2015, 6.11 million tons of CO2 was the emission level, and the target that has been set until 2030 is minus 40% in Budapest. So there is an ambition, and hopefully a government like this can stay in office for long enough in order to deliver on this commitment. Thank you. Thank you very much. Of course, we hope that not only the city of Budapest will be in
left hands, but also the national government. Thank you very much also for highlighting already now the need for cities for climate adaptation, because the climate crisis is unfolding, and this is of course also a social issue, because if a heat wave hits our cities, as we all know it, then of course you are more likely to die if you are in a small stuffy apartment in a huge high-rise building, than if you are in a villa with a nice garden and maybe a pool. So this is definitely also a social question. Okay, let's turn to Denis Žižko, who is from Tuzla, and this almost says all of the story. No, you were part of an extensive study on the energy transition that FES commissioned for the whole region, and now I would be really curious to learn about the results. Yes, well, this will probably be slightly different from previous speakers because I'm coming from an NGO. So I'm not a politician, so bear with me. Actually, before going to the presentation of the study or the results of the study, while listening to the previous speakers, I have to use the opportunity to actually also mention something which is happening in my hometown, in Tuzla, which is, as you said, in the left hands all the time. It's the only town in Bosnia and Herzegovina which is led by Social Democrats, and I'm very proud of that. So the thing is, and it's very much linked to the green economy or the decarbonization, and that's the subsidy program that the authorities have started implementing maybe some 2.5 years ago. And it is based on a program which was implemented in Croatia, and actually the experience from Croatia fund for energy efficiency were used. And there's the subsidy for replacement of coal boilers in households with alternative way of heating, predominantly heat pumps, and also subsidy for insulation of the houses. And the aim of that is actually to reduce the air pollution, where Tuzla is facing an enormous problem every winter with the air pollution. So, and it goes in line with decarbonization and moving away from coal. And you can imagine how difficult that was actually to present to the general population that has been relying on coal for more than a century. So, anyway, the decision was made by the local authorities, and just short information, basically, after 2.5 years, basically in this year's budget, there was $500,000. So it's the budget of the city. It's not a donation from anywhere. It's the budget from the city authorities. We had 350, more than 450 applicants. 350 were actually included in the program, so there will be 350 households less burning coal this winter. So anyway, I had to mention that because I've heard the positive stories from other places. Anyway, to go back to the findings of the study, to mention also this, that I'm actually a replacement. My colleague from Macedonia was supposed to do this, but she canceled, so I jumped in. Anyway, so it's not a prepared presentation. Okay, the thing is that there were several major opportunities which were identified in this study, and the study was done in two ways. First of all, we had meetings with focus groups where we interviewed them for several hours discussing various topics, and also written contributions from let's say, all the segments of the stakeholders in the countries. And surprisingly enough, even for me, and I've been involved in this for 10 years or more, the top opportunity or the major opportunity after the analysis of the responses was the actual decrease of greenhouse gas emissions, which was a complete surprise for me, because the feeling I have is that the general population is not really, in our country, is not really thinking of the question of climate change as something major. But that can be actually explained by the fact that quite often there is a mix of greenhouse gas emissions and the actual question of air pollution. So quite often people, when talking about greenhouse gas emissions,
think of pollution, sulfur dioxide, PM particles, and everything else. So I assume, that's again my assumption, that the actual air pollution is the major problem that has to be addressed through the transition, energy transition, and everything. Following that are the opportunities in development of rural areas. There again, we can think of biomass and going in that direction. And of course, we come to green jobs, which are most important, basically because the whole process of energy transition has to be presented by everyone as the opportunity and not as an obstacle, not as a danger, not as something bad, because it's, in reality, it's not bad. The problem we face is that quite often from the side, well, I'm from the NGOs, so quite often the politicians are presenting this transition as something bad, something imposed, and something that will hurt the general population. Of course, there is no transition which is coming without losers. I mean, someone will lose, someone loses in every transition, but the point is that if it's presented as a positive concept, and it is, as an opportunity, we will reduce this negative impact on the general population. So going further, as well as high level of energy democracy, so changing the whole energy system from a very centralized system depending on several, well, few big sources into diversifying the actual, first of all, sources and then the number of sources. But for that you need lots of let's say, proper planning, proper development, and it's a long-term thing. You cannot switch it overnight. And again, I'll use this opportunity to say this. We from the NGO, from the civil society, are not asking for the coal mines to be closed immediately tomorrow. We are just asking the authorities to start with a proper process, proper planning for a long-term just transition of these coal regions. We are not asking for the coal mines to close tomorrow, but we are asking the authorities to tell the coal miners that this is inevitably going to happen. It will happen in the next 10, 15 years, and we have to do this process gradually. There are funds available. We can use these funds, but we need a proper plan. And we need a deadline. We need to be honest to us, to the population, and to the donors that we are going to close the coal mines by 2035, or whatever the analysis, proper analysis shows, and then start working on that. So the barriers that were a result of this analysis or the studies: lack of political clarity on energy, as mentioned just now, the lack of consent support from the government, social awareness, access to information, and lack of possibility to be involved in the public processes in the decision making. So it's let's call it like this, since I'm also coming from the Aarhus Center in Tuzla, it's lack of implementation of Aarhus Convention and the 3 pillars of Aarhus Convention, access to information, public participation, and at the end, access to justice. So those were the major findings, and they go in line with basically what we have been saying for the last 10 years. I mean, the civil society. We have to start seriously working on this transition. We have to help these regions. This transition has to be led by the local communities. The mayors of local communities have to be asked and involved in the process. It's not the central government, it's not the entity government or whoever. The local mayors are the ones which actually know the needs of their people and know in which direction their economies should move. What are the local opportunities which are not linked to coal? And that's what we have to really push for, and especially address, well, pass this message to European Union, to the donors and everyone, involve the local communities in your planning. Because the central governments, they have their political agenda and they're counting votes. They're not really
they're willing to sacrifice areas if the calculation shows that these votes are not really important. So, anyway, I think time good? Okay. Okay. Thank you. Thank you very much also to you, Dennis. I also want to emphasize that it's important to frame the transition also as an opportunity or to highlight opportunities. And of course, the energy transition is also an opportunity to democratize the energy system. Of course, energy system is all about power, and this can also be in transition leading to empowerment of the people and energy democracy, really. Okay, I would have many questions to all panelists, and I could go on until tomorrow 6 p.m. when I have something else to do. But I bet you also have a lot of questions, and maybe there are also questions from our Zoom channels. But first of all, I would invite the audience present here to raise your questions. So I see a question in the back over here, and another question over here. Can we have a microphone? I think you were first. Sorry, I can't see it. Is somebody bringing a microphone to the center, a little bit center to the right of the hall? And then maybe you can already bring a microphone to the person asking the second question here to the left. Благодаря The left много. of the room. Yeah. Поздрав до сите панелисти и посебно задоволство ми е да ја поздравам заменик градоначалничката, ако добро сватив, од Копривница, која навистина како град имав чест и можност па повеќе од 10 години да соработуваме или да се гледаме на овие меѓународни заеднички проекти. Ке го кажам моето мислење дека можеби тоа што постојано имаме дами таму за први луѓе во општината, можеби тоа е еден рецепт да имаме фантастични резултати во Копривница, но моето прашање ќе биде колку учеството на Копривница на тие меѓународни проекти, посебно од програмата Horizon 2020 и други кај што сме се сретнувале, се значајни или битни во реализацијата на проектите и во успесите што Копривница, не само во границите на Хрватска, еве гледате дека ве знаеме и пошироко на Балканот, успева во овие години да ги реализира и да ги направи. Благодарам. Okay, thank you very much. I would say that we already entertained the second question and then reply. Is it working? Yeah, it's working. Yeah, it's working. Thank you so much, dear panelists. Your presentations were very interesting and inspiring. My name is Ivan. I come from Croatia. I'm happy to hear some of the good examples, especially that include young people in the terms of their future jobs, that universities are adapting to the new green economy. But also I have another question, and it's maybe more for local politicians as you. I mean, back in the day when you were younger, the world seemed much more different. We didn't buy so much appliances so much. We spent less on new technology, and now we live in a consumer society. Do you think that the future is maybe more like in this approach, where we will have, we will buy less but more quality, and we will maybe engage ourselves in sharing economy or repair economy? And do you have any examples of this in your cities and municipalities? Thank you. Thank you very much for this question as well. I mean, the first question was probably directed to you, and then I would invite also the other panelists to answer to the second question. Okay, I'm not sure that I understand correctly. Gentlemen, you asked about Horizon 2020
and I think so. Question, the possibility to cooperate on the European level from the European programs? Okay. We are very open for cooperation, and Horizon 2020 was one of the funds that we used or contests for developing our projects. Koprivnica, because of the high level of budget, was not able to use many of national funds. So we turned to European funds. 3/4 of all our projects was funded by directly from Brussels or any other possible funds in EU. Who would like to answer on the second question? Are we going more into the direction of sharing economy? Are there some good examples from the cities you are living in? Maybe I can say about these jobs, if you want. You ask about examples of this type of economy. We have 2 small businesses that are based on this. First is one business that we develop on green market, because we would like to educate farmers to produce food on biodynamic principles, but also to promote more organic food on the local market. So we opened, as a city administration, we opened a little restaurant that it was to be example of how can we use leftovers from the green market to produce healthy meals, and that have quite good success. Not only in Koprivnica, but more wider. People ask us all the time that we go further outside Koprivnica with this project. So it's also promotion of a healthy lifestyle, because the types of recipes that we use is very balanced and good for nutrition. And we also did this with menus in kindergartens and schools. So it's a little type of business that it could be socially oriented and healthy. Okay, thanks a lot. So small seeds of sharing economy, but it might maybe grow. Okay, I also received some questions from Zoom, because a lot of people are also following us on Zoom, and I would like to ask, let's say, looking at the time, 2 of them, and then entertain also a question we have in the back. So maybe somebody could already go with a microphone to the back, and I will read out 2 questions from the Zoom chat. The first is actually addressed to all panelists. Considering the climate crisis and the possible effects on the wider economy, how many jobs are we risking of losing if we don't act? So this is really the question, not of coal miners maybe having to be reskilled, but how many jobs will we lose if we fail to reach the 1.5 target? How many jobs are we going to lose in different sectors, energy sectors, but also other sectors, for example, agriculture? And then there's a question both to Xenia and to Sonia. How can small cities play an important role in a sustainable transition regarding mobility and other sectors? Or is it always that the first lead is by big cities such as Paris or Amsterdam? What is the role of smaller communities? So these are the 2 questions I would like to entertain from the chat, and then looking at the time, I would also invite the speaker in the back of the room to ask his questions. Thank you. My name is Mirko Popović. I'm a civil society activist from Republic of Serbia, and what was
missing on the previous sessions was exactly the overlook from that independent side that I think that Mr. Žižko fulfilled. Now, and he mentioned from my point of view keywords, rule of law, participation, transparency. So I think that actually the rule of law is a main driver of energy transition. So, but I would like to ask you two concrete questions. I'm wondering of examples and how you concretely include citizens in decision-making process. But I would like to hear more about concrete, like budgetary development and actions toward more sustainable spending of money, plans, programs, projects. Projects for the citizens, projects for mobility, transportation, improvement of the air quality. I would like to hear from you how you concretely include citizens in decision making. And another question is whether you are included in decision making on the higher level. For example, Dennis came from the city which is surrounded by thermal power plants. So it is the question how the city infrastructure, the political infrastructure participates in the decision-making process on a higher level, how you are able to contribute to the decisions about where your city will be in the puzzle of energy, climate, and environmental policy on the national level. So I would like to hear your experience and, for example, and maybe your proposal how city administration and city decision makers should be involved in strategic decision on national level. Thank you very much. Okay, thank you. I think this is also a question that might go to all panelists. So I would invite all of you to also combine your answers with your closing statements. Sonia, would you like to go first? Да, добра. Поред би одговорила доколку можам да се сетам, следев внимателно. Ние веќе како општина бевме една покрај град Скопје, бевме, иако мала општина, имавме централно грејење, меѓутоа централното грејење беше на јаглен. Значи ја преболевме болката на губење на работни места околу на она енергетска транзиција, затоа што веќе е затворен системот за грејење и не тој и воопшто не функционира во моментот, не е заменет со алтернативно, како што зборував претходно, веќе сме во можеби баги напредна фаза и кај младите домаќинства, но и кај поголем број од домаќинствата, посебно во градската средина, на замена на самото грејење со електрична енергија и други обновливи извори на енергија, така да го почувствувавме тоа во минатото како е кај ова транзиција да се изгубат одреден број на работни места, меѓутоа имајќи во предвид дека да, во оваа транзиција дека некој секогаш некој по нешто губи, меѓутоа кога знаеме дека тоа што дека целта која што имаме пред нас е оправдана, тогаш да, тоа е и ризикот. Меѓутоа постепено, нели, како се применува на по друг начин на искористување на енергијата и затоплувањето на домовите, и таа приказна за нас е завршена. Иако имаше обиди во минатото, конкретно од минатата локална власт, повторно да се обнови тој систем на централно грејење, затоа што во околината се наоѓаат рудници за јаглен кои што може да бидат експлоатирани, меѓутоа тоа не е наш правец на развој на општината. Цврсто сме решени таа енергетска транзиција да ја спроведуваме до крај. Второто прашање беше дали малите општини можат да бидат пример за мобилност и добри примери за и енергетска транзиција и сите оние теми кои што ете денеска ги допираме. Јас само можам да кажам дека не мора да бидете голем град за да бидете пример, затоа што конкретно општина Македонска Каменица по своите практики кои што ги спроведува во изминатите 3-4 години, не спомнав во претходното излагање дека со заменувањето на системот за
електрично осветлување кој што е прво државата, смарт систем, од планираните 70% заштеда ние веќе остваруваме 84% заштеда. Потоа сме еден од регионите кои што сме во најнапредна фаза со проектот за интегрирано управување со отпад и сме светол пример, иако мало градче, и тој пример е препознаен не само во соседните општини, туку и надвор од државата и во Европа, со тоа што ете и продукцијска куќа од Германија го препозна тој добар пример, па снимаше еден убав документарен филм кој што воедно е и признание за нашиот труд и за нашата работа. И ние дополнителен мотив дека сме токму на вистинскиот пат, така да и малите општини понекогаш, ако се добро управувани и менаџирани, знаат да бидат светли и добри примери за големите градови. Околу креирањето на буџетот би кажала за мојата општина, наследивме општина во која што активната транспарентност, ако ние имаме 80 општини плюс 8 општини град Скопје, на листата на активна транспарентност бевме 73 и минатата година се искачивме на 7 место по активна транспарентност вкупно во државата од сите институции. Тоа е голем показател дека креирањето на буџетот го правиме токму со граѓаните. Секоја една ставка во буџетот е наменета токму на она место на кое што граѓаните го кажале своето мислење. Иако верувајте дека не е лесно да се креира буџетот заедно со граѓаните, посебно во малите места и селските средини, затоа што средбите секогаш, ја тоа ќе го потенцирам и како жена, секогаш кога одите на тие средби имате 99% мажи и само 1% жени кои што секогаш климаат со глава и се сложуваат со она што ќе го кажат мажите, простете мажи, меѓутоа тоа е така и секогаш се малку до еден степен поднапиени затоа што се работи обично за селски корпорации или пред селски продавници каде што разговорот секогаш се води со шише пиво и за да има некаква атмосфера, меѓутоа верувајте во таква ситуација сепак луѓето ги кажуваат своите потреби со целосна почит кон нивната активна вклученост го креираме буџетот на општината. Тоа што имаме буџет таков каков што често пати моите колеги знаат да кажат па што барате вие од централната власт кога имате толку пари, оставете ни на нас. Меѓутоа, да, тоа ни дава можност потребите на граѓаните да бидат задоволени до известен степен. Секогаш не можеме нормално да излеземе, сите желби и сите потреби не можат да бидат задоволени ниту не во една година, ниту во еден мандат, тоа е континуитет на работа. Меѓутоа, самиот показател дека да, активната транспарентност е на многу високо ниво, доволно кажува дека креирањето на буџетот е заедно со граѓаните. Okay, thank you for answering basically all questions that came both from the audience and online. I saw you also nodding when the question about citizens' participation came in, so maybe you also want to have a short comment on that. Looking at the time, I would really ask all panelists to give short statements. Možda u par rečenica. Apropo pitanja vezano uz planiranje i uz participaciju i budžeta i donošenje odluka. Mislim da smo mi dobro napravili još prije 20 godina kad smo krenuli u izradu strateških dokumenata razvoja grada, što smo uključili upravo zelene aktiviste. I inače, kad držite i kad komunicirate sa ljudima na način da uvažavate njihove stavove odnosno njihova znanja za koja su oni eksperti, možete samo profitirati na lokalnoj zajednici. Što se tiče odnosa malih gradova i velikih gradova i po pitanju urbane mobilnosti i općenito, u malim gradovima, to često čujem od gradonačelnika velikih gradova, je sve puno jednostavnije napraviti, zato jer smo mi mali. Međutim, proces je isti. Počinje sa obrazovanjem. I isto bi samo to prelila onda i u ovo pitanje vezano uz ekonomiju i gubitak poslova. Sve počinje sa obrazovanjem, sa educiranjem ljudi, sa otvaranjem mogućnosti da vide
kakve sve poslove mogu raditi u budućnosti, kako mogu svoj posao, koji se, bilo da se radi o proizvodnji hrane, poljoprivredi, energetici ili nešto treće, kako ga mogu transformirati u posao 21. stoljeća. Ja mislim da je to naš posao kao lokalne uprave koja zapravo je zadužena za kvalitetu života na lokalnom nivou, a to je jedini nivo kojeg mi poznajemo. Na kraju dana mi svi živimo u našim stanovima, kućama, hodamo po prostoru, parkovima, koristimo različite sadržaje koje imamo u našoj neposrednoj zajednici. I za to smo mi odgovorni, a možemo najkvalitetnije donositi odluke kada surađujemo s građanima. Ne samo formalno kroz politička tijela u izvršnoj vlasti ili u predstavničkoj vlasti, nego u procesima kad planiramo kako će naše zajednice izgledati. To je ključno po meni. Mi nikad nismo pogriješili kad smo bilo koga od aktivističkih grupa uključili, čak što više, puno smo od njih naučili. Evo. Yeah. Thank you very much also for this insight. Laszlo and Denis, please choose a question for a short final comment. I could respond briefly to two questions. One is about the involvement of the citizens. The left normally promotes participatory budgeting, local referenda. One example I can give, currently in Budapest there is a clash between the municipality and the national government, which we know is right-wing, about a plan of a student city. So the municipality of Budapest wants to build a student city, good quality, sustainable housing for students, while the national government wants, more or less at the same place, a Chinese university. And obviously these are mutually almost completely exclusive, and the city wants a referendum with the involvement of the district mayors, and we should see whether it becomes possible or not. And I think if it's possible, most likely the referendum outcome would be in favor of the student accommodation. The other question, which is very interesting, of course, would require a lot of time to discuss the labor market implications. How to avoid big disruptions and job losses. Very difficult to predict, because a lot of predictions about the impact of transformation went wrong, for example, on the digitalization. A lot of people thought that digitalization is going to destroy a huge amount of jobs. In reality, it's transforming a lot of jobs. And I think the green transition is also transforming a lot of occupations and jobs we all need to learn. I'm relying on an analysis by Georg Fischer, Austrian economist, in a book which FEPS published, Our European Future. He wrote a chapter on social policies and the ecological transformation. You can download it for free from the FEPS website, and I hope you find some answers which mainly point to the direction of lifelong learning. It's not a coincidence only that now this European Commission, which promotes the Green Deal, also set very ambitious targets about lifelong learning. That up to 60% of the European workforce should be participating in every year in lifelong learning in 10 years' time. So it's a big build-up, and I think this ecological transformation of the economic model is very much behind the considerations. Yes, thank you. Yes. Denise. I'll be very short and very straightforward. Okay. First thing is, when we talk about how do we wake up the citizens and local authorities, I call it wake up, how do we involve them in the process making? That's in the hands of the central government. So the central authorities have to stop telling fairy tales that there is future in coal. So they have to stop lying to the people and the local authorities that they are going to fight to protect the jobs. It's not a question of protecting the jobs. It's a question of creating economic opportunities and job opportunities which are sustainable. If you continue, as they do, protect unsustainable jobs, that's going to bring us to a catastrophe or to bankruptcy of this sector. So stop lying, and by doing that, you're going to actually
initiate the involvement of the local communities, which is then going to start asking questions. You are not going to protect us, how are you going to help us? And that's it. Okay, thank you very much for this very clear statement. Don't protect jobs that are anyway lost. Okay. I have eaten a little bit into your lunch break. We took the actually 75 minutes that were previously allocated for us, but I think it was absolutely worth it. So please give a hand again to all 4 panelists. And I think we really demonstrated that a lot of good practices are also coming out of this region. Sometimes when you are in Brussels or in other places in Western Europe, you might have the impression of a discourse that Eastern Europe, Southeast Europe is a little bit lagging behind the green transformation, but I think today we saw that there are many, many good examples to prove the opposite, and that you can sometimes even have more bicycle kilometers of paths than Amsterdam, and that we are well in place maybe also to overtake some best practice examples from the north and the west of Europe. Okay, with that, I wish you very nice lunch, and I think we will resume at 2:45 p.m. Okay, seeing you back at 2:45. Thank you very much.